இந்த வீடியோவில் நம்ம ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் EM waves in matter பற்றி பார்க்கலாம். There are various properties. First we will start with speed of electromagnetic wave. இதெல்லாமே in a dielectric medium. So first one we will start with this speed of EM wave. ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜென்ரலாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச வேவ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் EM waves. ஃபர்ஸ்ட் வேவ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் அன் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபீல்ட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம், விச் இஸ் டெல் ஸ்கொயர் இ மைனஸ் எப்சிலன் மியூ இ பை டிடி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இது வந்து இப்போ எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ் உடைய பார்ஷியல் டிஃப்ரென்சியேஷனாக நீ எடுக்கிற பட்சத்தில் யூ கேன் தென், பிகாஸ் electromagnetic wave வந்து we know is dependent on the electrical field and the magnetic field. Okay, so magnetic field equation will be del square B minus epsilon mu dou square B by dou t square is equal to 0. இதை நம்ம equation 1 ன்னு வச்சுக்கலாம், இதை நம்ம equation 2ல வச்சுக்கலாம். இப்போ general wave equation நம்ம எழுதிக்கலாம் for a wave which is moving with a velocity v. General wave equation எப்படி எழுதுவோம்னா del square psi minus 1 by v square dou square psi by dou t square is equal to 0. இது வந்து general wave equation. Psi is known as the wave function, v is the velocity of the wave. Let us compare these equations. இது ரெண்டுமே identical wave equations. அதை இதோட compare பண்ணலாம். Let us say 1ஐயும் 3ஐயும் நம்ம compare பண்ணலாம். 1ஐயும் 3ஐயும் நீ compare பண்ணும்போது பார்த்தேன்னா the wave equations are almost identical. This is with respect to E, this is with respect to psi. ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வருதுங்க, 1 by v square is equal to epsilon mu, or you could say v square is equal to 1 by epsilon mu, or v is equal to 1 by root of epsilon mu. இதை நம்ம equation 4 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். What is epsilon? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். Epsilon is the permittivity of free space. And what is mu? Mu is the permeability, not free space, sorry. Epsilon is the permittivity, mu is the permeability. இப்போ in terms of free space நம்ம எழுதும்போது we can say V is 1 by root of epsilon r epsilon naught mu r into mu naught. So we know epsilon r is epsilon by epsilon naught and mu r is mu by mu naught. Okay, so v நம்ம எப்படி, இப்போ c which is the velocity of light எப்படி கொடுக்கலாம்னா 1 by root of mu naught into epsilon naught. so v நம்ம இப்போ எப்படி எழுதலாம்னா v is 1 by root of mu naught into epsilon naught into 1 by root of mu r into epsilon r. இதையே நான் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன். ஸோ இப்போ c is 1 by root of mu naught into epsilon naught. ஸோ நம்ம எப்படி எழுதலாம், v is equal to c by root of mu r into epsilon r. இதை நம்ம equation 5ன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ equation 4ஐயும் 5ஐயும் கம்பேர் பண்ணுங்கள். இதுவும் equation for velocity, இதுவும் equation for velocity. ஸோ நம்ம என்ன எழுதலாம், 1 by root of epsilon mu is equal to c by root of mu r into epsilon r. But I am looking for a term for epsilon mu, correct? So let us square these. So நம்ம square பண்ணும்போது 1 by epsilon mu is equal to c square by mu r into epsilon r, or epsilon mu is equal to mu r epsilon r by c square. இது நம்ம equation 6 எழுதலாம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், we have found out an expression for epsilon mu which is a term here. ஸோ 6ஐ வந்து நம்ம 1லையும் 2லையும் போட்டோன்னா நமக்கு என்ன வரும், del square e minus epsilon mu பதில் என்ன போட போகிறோம், mu r epsilon r by c square dou square e by dou t square is equal to 0. Then similarly del square b minus mu r epsilon r by c square dou square b by
dou t square is equal to 0. இது ரெண்டும் என்ன? These are wave equations in terms of velocity or speed. Okay, so this is the first property we have to see. Let us நம்ம பார்க்க வேண்டியது orientation of an EM wave. EM wave நம்ம பேசும்போது orientation அப்படின்னு பேசுறது போது orientation of the electrical field, orientation of the magnetic field, orientation of the wave. So EM wave பற்றி நீங்கள் படிக்கும்போது நீங்கள் என்ன படிச்சிருப்பீங்கன்னா let us take 3 directions x, y, z. இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம orientation of electrical field-ஆக எடுத்தோம்னா EX எடுத்தோம்னா EY இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். சாரி, BY orientation of the magnetic field வந்து இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். and the orientation of the electromagnetic wave என்ன இருக்குது இப்படி இருக்கும்னா ரெண்டுக்கும் பெர்பெண்டிகுலராக இருக்கும். Z directionல தான் அது ப்ராபகேட் ஆகும். ஸோ அதுக்கான ஒரு சின்ன வெரிஃபிகேஷன் நம்ம இப்போ பண்ண போகிற டெரிவேஷன். இப்போது இந்த பிளேன் வேவ் ஈக்குவேஷன் நீங்கள் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? இந்த பிளேன் வேவ் ஈக்குவேஷனுக்கு we will write a solution in terms of the distance r and time t. So E solution of r comma t is equal to E naught. Let me explain this equation. நான் முடிச்சிட்டு exponential I kr minus omega t. இதே மாதிரி பார்த்தேன்னா b r comma t is equal to b naught exponential I kr minus omega t. Okay, இப்போ இந்த E naught அப்புறம் B naught அப்படிங்கிறது வந்து amplitude of the wave. Okay, amplitude of the electrical wave, amplitude of the magnetic wave. E naught B naughtங்கிறது. K அப்படிங்கிறது வந்து wave vector. Kங்கிறது wave vector. It defines as how the wave proceeds. இதுக்கான ஒரு சின்ன வீடியோ நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கேன். Kங்கிறது வந்து wave vector. So K வந்து நம்ம எப்படி கொடுக்கலாம்னா K is K into n cap, where n cap will give you the direction. Okay, so we have a wave vector and we also have a solution for the wave equation. இப்போ இதுலேருந்து வந்து நம்ம வந்து ஓரியன்டேஷனை பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு let us write the Maxwell's equation. 4 ஈக்குவேஷனை எழுதிக்கலாம். del dot E is equal to 0, del dot B is equal to 0, del cross E is equal to minus dB by dt, del cross B is equal to epsilon mu by dt. இது வந்து மேக்ஸ்வெல்லுடைய 4 ஈக்குவேஷன். ஓகே, let us start from here. இப்போ del அப்படிங்கிற ஆப்பரேட்டர் is the one that is operating on these waves and K also gives the wave vector. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டெல்க்கு வந்து சப்ஸ்டியூட் என்ன பண்ண போகிறோம்னா I K, where K is the wave vector. Similarly, in the differentiation of d by dt, இதை வந்து you are going to equate it to minus I omega, where omega is the angular frequency. So இந்த ரெண்டு எக்ஸ்பிரஷன்ஸையும் தூக்கி நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் where we have said del is equal to IK இப்போ போட்டிருக்கோம் இல்லையா? So you will have IK dot E is equal to 0. ஏன் del dot E is equal to 0 இல்லையா? டெல்லுக்கு பதில் IK போட்டுட்டேன். IK dot E is equal to 0ன்னு போடுறேன். So you can say K dot E is equal to 0. இதை வந்து ஒரு ஈக்குவேஷனாக வச்சுக்கிறேன். Let us call this equation 1, 2, right? இதை 3 வச்சுக்கலாம், 4, இதை வந்து 5 வச்சுக்கலாம். ஓகே, இதை பண்ணிட்டோமா? அதே மாதிரி பார்த்தேன்னா இந்த del dot B is equal to 0 இருக்கு இல்லையா? அதுவும் இதே மாதிரி நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும். நமக்கு என்ன வரும்? K dot B is equal to 0. இது வந்து del dot K E, del dot B ரெண்டுக்கும் what I have substituted? I have substituted IK.
So now we have to go to the third equation. Del cross B is equal to minus dB by dt. So del cross E அப்படின்னு எடுத்துட்டேன்னா டெல்லுக்கு பதிலாக I am going to put ik cross E minus d by dt க்கு பதிலாக நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன், minus I omega. So minus of minus I omega into B. So I will have k cross E is equal to I omega B, because minus into minus will be plus, or you will have k cross E is equal to omega into B. இது வந்து equation 7 னு வச்சுக்கலாம். Okay, so 3 equation பார்த்துட்டோம். Let us go to the fourth equation, del cross B. மறுபடியும் நம்ம டெல்லுக்கு பதில் இப்போ என்ன போட போகிறோம், டெல்லுக்கு பதில் நம்ம போட போகிறது ik cross B is equal to epsilon mu minus I omega into E. Correct? So what will I have? I will have here, reduce பண்ணும்போது k cross B is equal to omega epsilon mu into E. இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து this will be our equation 7 இல்லையா, this will be our equation 7, this is going to be our equation 8. ஸோ ஒரு சப்ஸ்டிடியூஷனை நம்ம ஒரு 4 வெக்டர் மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷனை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். இதில் பார்க்கும்போது ஈக்குவேஷன் 5 and 6 அதை நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த 2 வெக்டரும் டாட் ப்ராடக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, அதே மாதிரி இந்த 2 வெக்டரும் டாட் ப்ராடக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. 2 வெக்டர் வந்து டாட் ப்ராடக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு எடுத்தால் ஒன்று இதில் ஏதாவது ஒன்று 0வாக இருக்கணும், இல்லைனா வந்து உங்களுக்கு காஸ்டீட்டா அது வந்து பர்பெண்டிகுலராக இருக்கணும், பிகாஸ் இட் இஸ் அ காஸ்ட் ப்ராடக்ட் இல்லையா, இல்லைன்னா 2 பர்பெண்டிகுலராக இருக்கணும். இதுவும் 0 கிடையாது, இதுவும் 0 கிடையாது, which means k and E are perpendicular to each other. Similarly, k and B are also perpendicular to each other. So what can we say from equations 5 and 6? K is perpendicular to E, also K is perpendicular to B. இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன்ஸ் 5 and 6 மூலமாக நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போது இங்கே பார்த்தோன்னா இந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட் இது வந்து கான்ஸ்டன்ட், இந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ், விச் மீன்ஸ் திஸ் அண்ட் திஸ் ஆர் perpendicular to this. Similarly, this and this are perpendicular to this. So from 7 and 8 we can say K and E are perpendicular to B. Similarly, K and B are perpendicular to E. So நமக்கு இதிலேருந்து என்ன தெரியுது, all 3 electrical field, magnetic field and the direction of the wave vector மூணுமே என்ன mutually perpendicular to each other. இது வந்து this gives the orientation of the field. Okay, so அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டிக்கு நம்ம எப்போ போகலாம். We'll now start with amplitude of the wave. ஆம்ப்ளிடியூடுங்கிறது வந்து எந்த அளவுக்கு அது போயிட்டு வருது, எந்த அளவுக்கு அது வேரி ஆகிட்டு வருதுங்கிறது ஆம்ப்ளிடியூட். ஜென்ரலி ஆம்ப்ளிடியூட் ஆஃப் போத் த வேவ்ஸ் வில் பி ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர், சேமாக தான் இருக்கும். ஏன்னா போத் த வேவ்ஸ் வில் பி இன் ஃபேஸ். ஒன்று ஹை ஆகும்போது அடுத்ததும் ஹை ஆகும், ஒன்று லோ ஆகும்போது when I say both the waves it means electrical wave and the magnetic wave. So amplitude also has to be the same. So let us start with any one equation. Del cross E முதல்ல எடுத்துக்கலாமா, so let's say k cross E, sorry, k cross E, k cross E is equal to omega into B. K வந்து is given by k into n cap. So k n cap into E is equal to omega into B. Or you could say n cross E is equal to omega by k, omega by k into B. What is omega? Omegaங்கிறது வந்து angular frequency, which is 2 pi nu.
What is k? K வந்து wave vector which is 2 pi lambda to b. 2 pi will get cancelled. Nu by lambda is velocity. So n cross e is equal to you will have v into b, or b is equal to 1 by v n cross into e. Now இதோடைய mod நம்ம எடுத்துக்கலாம். We'll take only the magnitude and not the direction. We'll only take the magnitude and will not take the direction. அப்போ நமக்கு என்ன வரும்? b is equal to இதுவும் வந்து direction இல்லையா, 1 by v into e. Okay, now b magnetic induction is equal to mu into h. So நம்ம இதை இங்கே substitute பண்ண போகிறோம். So we will say mu h is equal to 1 by v into e. Okay, so or you could say e by h, e by h, h எங்கே எடுத்துட்டு போய்ட்றேன், is equal to mu into v. Okay, what is e? E is the electrical field. What is h? H is the magnetic field. E by h is equal to mu into v. இது ஏற்கனவே நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? v is given by 1 by root of epsilon mu. So e by h is equal to mu by root of epsilon mu. Yeah, v is equal to 1 by epsilon mu. So you will write e by h, mu cancel ஆயிடுச்சுன்னா you will have 1 by mu by epsilon. So you will have e by h is equal to root of mu by epsilon. What is mu? Mu is known as the permeability, and e is epsilon is the permittivity, e is the electrical field, h is the magnetic field. Okay, so இதிலேருந்து நமக்கு வந்து the ratio of e by h is given by root of ratio of permeability and permittivity. So இதிலேருந்து ஒரு சின்ன modification மறுபடியும் பண்ண போகிறோம். Let us say e by h is equal to mu r by mu naught epsilon r into epsilon naught, okay, whole root. Or you could say e by h is root of mu naught epsilon naught into root of mu r by epsilon r, or e by h is equal to, let us say, some eta naught into mu r by epsilon r, where eta naught is known as mu naught by epsilon naught. இது பேர் வந்து என்னன்னா intrinsic impedance. This is known as intrinsic impedance. Okay, so eta naught is equal to mu by epsilon naught will give you the intrinsic impedance. What is intrinsic impedance? Intrinsic impedance ங்கிறது வந்து the internally வர ஒரு resistance. Okay, so இதே மாதிரி இப்போ வந்து if e naught by epsilon naught is eta naught னு வச்சுட்டோம்னா you could say eta is equal to mu by epsilon. அப்போ இங்கே நம்ம substitute பண்ணோம்னா e by h is equal to eta, which means the ratio of the electrical field and the magnetic field is equal to some constant, meaning e is equal to eta into h னு நம்ம போடலாம், which means you will say e and h are in phase. So in the amplitude, speed, orientation இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு 16 மார்க் கொஸ்டினாக வரும். ஒன்றுக்கும் சைட் ஹெட்டிங் போட்டு நீங்கள் எழுதி பார்த்து பண்ணிடுங்க. ஸோ இதில் வந்து மேஜராக ரெண்டு பெரிய கொஸ்டின் 16 மார்க்காக ஒரு பெரிய கொஸ்டின் ரெண்டு தான் இருக்குது. ஒன்று வந்து மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ், அடுத்தது வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் EM waves. Thank you.